Now, my people, viewers and subscribers, things are happening. I'll talk about family because you have seen some of the recent videos you are publishing with little kids, the kind of things they are being used to do, and you wonder what kind of parentage and family do they come from? What kind of training do they have? There is this video I came across, although it was spoken in Igbo, it was narrated in Igbo, but I'm going to give a short or brief, summary of what was said in this video. Make una watch. Na kedafa. Hamu chemere ujine jezie. Oya be. Oya be. Okwa akolo. Okwa akolo. Kedebi bikon. Umezoga. Umezoga be onye. Son of family can namas. How many years keep you go ever? Go 6 months. 6 months. Kediye buterega ba na umweze expose. Na kan security gine buterega ba. Nye buterega ba wo maka mbo onye mmera suere. Onye mmera suere. Onye mmera tuele. Buterega ba. Onye wanya. Mbo diwa ya muchi. Ha? Diwa ya muchi. Ngena yabi. Diwa ya muchi. Ngena yabi. Mba. Ngena yabi. Keme ijime ya tuele. Keme ijime ya tuele. Maka aba mumba. Aba ya na baba namba. Ime ya tuele. Yasimo na oga gwo modum madawo. We me again. Na oga gwo modum madawo mo na ajem no topo wu yan. Agi mezi ya again. Na oga gwo modum madawo. Agi mezi ya again. Ngore me ya tuele. Ke yiji me ya tuele. Ha? Kedu ihe iji kara me ya tuele? Ammo enwe ha dia de timba na ere na ahia. A na-ere n'ahịa. N'ahịa ebe? N'oye. Oye ebe? Oye oga. So anyị ga oye oga na ị ga-egosi anyị ebe ị na-egote ihe eji eme ya tuele. Ka ihe ndị wụ ya ihe a wụsagara ebe a gịnị ka ọ ga? Ihe mbụ nke Kwụsịkwa okwu ike. Nke kịta na ọfọ onye ụwa. Nke na ọfọ agwụ. Nke kịta na ike nga agwụ. Ka ị batara aka gị welie ya elu ekwu onye ọrụ. Welie ya elu gị gbuo. Nke kịta na ọfọ onye ụwa. Nke kịta na ike nga mbụ ọfọ agwụ. Nke kịta na ike nga agwụ. Nke kịta na mmiri onye ụwa m si na ewere bịa ụwa. Dị na mgbada side by ebe nna m lee dị mmiri a na obodo ala ya ebe a ka o shika dị mmiri ahụ mmiri wụ ihe west afa nke kịta na-awụ anyanwụ na-agba na-eje ekpe ekpere n'ụtụ na anyanwụ nke kịta na-awụ nzu na-edo chi hụ ụtụ bifọ m wụọ ọjọọ ụtụ m bụrụ ụzọ maa nzu bifọ wa ọjọọ ụtụ Kakita na wo bel ngi atu before ngi gasi ha chehu pena no aspa atu uza go Kakita na wo la aka my grandmother nyere adam wa gba amọ ya ọhụrụ Kakita na wo ihe kakita na aka roba ya gba mkpụrụ mmiri Uje megin aja agba mkpụrụ mmiri ụnọ ngi agba mkpụrụ mmiri Okay. Kewo nka. Nke mkpụrụ Igbo ihe ọ dịwo sacha otu akịta na ihe ọ dịwo abụọ bete nke ọzọ esuru m eso ebe m were n'udo na-ete n'isi ja ụfọ ya bụ onye be m na isi ike wee n'udo na-ete n'isi Kedu ihe wa atụere a ka ọ gọmina ọha na eze ihe wa atụere a amụkọta m ihe wa atụere na-eme ọsọ atụere ya wụ dịka mwachi ghọta ya ihe atụere wụ mebi onye gị na na-agbụworo okwu ya wụ na onwe gị ịma na enwere ihe nwere ike imenwe onye ahụ ya wụ ihe iji ga-eme onye ahụ ya wụ ihe iji ga-emegide onye ahụ ya wụ ọwụ dịka ịgba pin ị na-agbakwu pin mba nke a ka na-ama meda nwaanyị
Ngwa kowawa. Ana me da one. Go ahead. De ke gba pi ime atụ ere. Imega ihe ịgwọ ya wụ imega mmadụ ihe mmadụ ji ihe ga wee mee mmadụ. Onye aregide ya nwụọ ya nwere ya. Oya bụ ihe ghọtara ya wụ ya bụ ihe ghọtara. Wakpo atụ ere. So yi na-eme ndị mmadụ wa atụ ere ime onye anyagide ya ọnwụ. Mmadụ ole ka ime gwara atụ ere? Sọsọ numeze a sọsọ ofu onye. Mana na bụ na ị na-eme atụ ere bụ Mmadụ sọsọ mmadụ na-abụ. ka ime gwara na bụ. Mana akwụkwọ ahụ. Onye nke anyị mere n'ụmụ eze kedu ebe ọ nọ? Enwe ma ide ebe ọ nọ, but nwunye ya sị na ọ nọ ụlọ ọgwụ ebe a na-etriti ya. Dee na ọnwụ na ndị anyị na-eme atụ ere ime atụ ere ha nwụọ. Kedu uru iri kere ya? Enweghị uru zitere na ya. Enwe uru iritere na ya. Ya wee efu. Ihe iji eme atụ ere ọ dị gị ebe a? Mba. Mba. Ọ dị na ya ala? Mba. Ka ebe ọ dịkwa? A na-egote edowe edowe, ha adịghị anaghị gị egote gị ego ya. Enwe ndị mere atụ elu ọfụrụ a, enwe ndị ka mere ọhụrụ. Mba. So kedu ihe ị na-arụ? Ihe mụ na mpatịkọta mesin ka m na-arụ. Mesi. Mana ebe ị na-egote atụ elu awụ n'orie. Na kedu ahụ onye ị na-ego ya? Ndidi. Ndidi. Nwoke ka ọ nwaanyị? Nwaanyị. Ke saịdị ọ na-anọ? Ịbịa n'oyi saịdị ha aka nkụ na-ere ihe ịchọ material n'oyi. Ndidi a onye ụka ka ọ wụ? Aga m akọwala onye ọbịa mbụ nwunye nwunye abụghị ekwensu. Nye gị na-egote ihe iji eme atụ ere. Ndewo. Ndewo. Ọhaneze ụnụ anụgodi ya onye awụ na ụmụ ezuga ka obi and aka ọrụ ya bụ ime ndị mmadụ atụ ere enweghị ọzọ ọ na-arụ onye nye na enwere okwu o mee ya atụ ere kezikere ka esi aka si wee kpara gị gịnị ka ị mere aka ji wee kpara gị kọwara ha n'eze enweghị mmere patikụla mgbe ya bụ mpata ka nnabata otu sekuriti na-abịa na-abịa na nke gị ma ndị na nkọwa gị niile na ahụ ịma na ị na-eme atụ ere abi isi ike. Okay, what was said there in essence, that young man you saw there, he made a poison on someone he had problem with, and the problem is that he was owing somebody and the woman was like, pay me my money, and he vowed to deal with the woman for asking for her money and poisoned her husband. You know that kind of poison they do? They give someone elephantitis. Your leg will start decaying and start swelling up. That's exactly what the young man did, and he boasted about it. That was how the woman called in the vigilante, and you saw the video. Now this is a second narration from one of the security operatives, the vigilante. Onye a na-eme atụ ere ka ọ gwa one or two things. My brother ndewo biko anyị bịara ebe a wee pụta ka eji nwa amadi a n'ala ebe a wee na-akọwa na ọ na-eme atụ ere. Biko ele ihe nwere ikwu? Ihe nwere ikwu ọ bụghị ntị m ka ntị unu ege na ntị n'ihe o kwuru. Ndị a bụ bad eggs. Ihe na-ewute m na ọ bụghị ụmụazị be anyị kama ọ na-eme ha bata ha nye aka kọrọpt ụmụazị be anyị ha bido mụta ihe anyị anaghị eme ejighị wee mara ndị be anyị n'obodo a. Onye a bụ onye akpụrụ ka ọ bụrụ onye ọkwụ akpụrụ and o nwekwara na ebe obi n'ụmụ eze be anyị and ebe ahụ obi ọtụtụ ihe na-eme ebe ahụ nke anyị notisi wee tinye anya na mmiri na-amụnịtọ ihe na-eme ebe ahụ anyị mee chọpụta na ebe ahụ zi Karakuta Republic and oke na ọrụ anyị bụ a fight for corruption na be nna anyị bụ ụmụ eze because ejighị ụdị ha wee mara anyị at a time dịka ama si agba anyị n'ọrụ sinsi abalị pụta n'ụtụtụ n'ọnụ ụtụtụ jekwe n'ebe onye a ọ mapụrụ. Mgbe ọ mapụrụ ndị ọrụ draw back
mkpọzie nye information na onye a enwetaghị ihe somebody wee kpọọ wee sị anyị na o nwere ebu machine bata di ya. I move down to that place wee nwetakwana ihe wee ba wee nweta ọtụtụ ihe na biye anyị bukọtakwara n'ihe ndị ahụ wee jụọ ya maka ndị ya na ya bi ebe ahụ because onye na-elekọta ebe ahụ anya onye nwe ụlọ ahụ nwụrụ anwụ ụmụ ya da-anatakwana n'ụlọ wee were onye a wee tii nye 2 rooms obi ebe ahụ ọ kpọta nwa agbọghọ rent ya ebe ahụ jee na main building kụka main building were kwe mmadụ tii n'ime at a time achọpụta na the whole property many properties nwoke ji wee biri be adịghịzi anyị mekwenye arrest bute ya wee jụba ya ajụjụ wee na-akọwa na property niile ahụ n'obunarị ebe nne ya na-akpụrụ na ọ dị na biya. I wee nụzie series of stories ihe na ndị mmadụ jere nwee sị ọ bụ ha adụnya were adụ iru na ọ ya agwa ya ihe na-emenụ otherwise anyị mee ya ihe kwesịrị ime ya. Ihe anyị kwesịrị ime ya enweghị ihe ọzọ anyị were ya hafee n'aka ndị ka anyị wee mara. Now, what the security man was saying there is that young man you saw that was caught, you know, you saw him with drugs, you saw him with some of the you know, traditional religious materials, let me just put it that way. So, but what I'm concentrated on is you saw the drug, that's a hard drug, some substance that they used to you know, get themselves high. Good. Now that young man was rented in an apartment, and he broke into the man's, maybe I believe the owner of the house, maybe he's not living in the village, and he rented, you know, one apartment in his compound. This guy went in there, broke into this man's house, and took every property and took it to his own village. Now, why do I want to talk about this? People should be careful. You know, these are part of the things that are happening in our society that I want us to look into. I've talked about family background. First, as a parent, if you are training your children, be mindful of the kind of people, the kind of children he or she associate themselves with. Very, very important. Because you should be mindful of the kind of cycles your children are, you know, hanging around with. Very important, because you can imagine this man, the kind of, he has a wife and he will have a children. You can imagine what he will be teaching the children. The same is applicable to so many of them. You see so many atrocities happening in our society. It doesn't just happen. It is the failure of the family values. The family have decayed. They have failed in the responsibility in training a child, because train up a child in the way he should go, and when he's old he will not depart from it. So whether good or bad, whatever training the child gets, he will not depart from it when he gets older. And that is what we are receiving at end users in the society. So you should be mindful. If you want to protect your children from societal madness, then you have to look at the people your children hang out with. Don't scare your children to the point that they are not open to bring their friends back to your home. Allow them to bring their friends back to you. Allow yourself to be, you know, intimated with their friends, so you go further to know the families they come from. I'm not asking you to choose your friends, your children's friends for them, but ensure that you know them and their families, so that you can know the kind of upbringing that person, you can know the kind of responsible family he or she comes from. Very, very important. And those of you on the street, in the market, in our workplace, a lot of atrocities, they're happening. Somebody is not happy with you, your progress. Somebody you had an exchange of word with, he's taking it to the next level and wants to poison you to death. We should all be careful. Apart from being prayerful, we should all be careful. Days are evil. People are desperately wicked beyond imagination.
And that is what I want to bring to you. Please share this video. Let more people get to know this. Okay? This is the little way we can start fixing our society, beginning with our family values. I'm also Chinit Peters. I've delivered the message. Please help me to share it. Let more people get to know about this. I'm signing out. Subscribe, like, and share. And follow us on all social media platforms. Stay safe. Bye-bye.